Hey, Come on. say hi to Mikey and Frankie. No. Gotta get up. We gotta go to Bruges. 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 Hey, Mr. Muscles from Brussels. What you want to wear, Jimmy? Here we are in downtown Bruges, one of the oldest cities in Belgium. Today is really July 2nd. Our date's a little bit off here. Standing in front of a giant cathedral. And there's Jimmy and Sandy. They're just... What? Jacques Veneman. Jacques Veneman. Good boy. What? What? There's a ride. En hier de zee van aan die kant hier, dat is weer. Jimmy, you want to go stand by the statue? Huh? No.
Won't you let me tell you why? Well, the streets look different from one direction to the other. I know. We'll have to find out where to get the carriage ride. Let's watch it, see where they get off. See if they get off here in this carriage. It reminds me of Valerie's wedding dress. What? This dress here. Expensive. No, that's all right. Let them walk. En ook soms wel dingen uit noodzaak om dus de omgeving te houden en vooral een brand. En dus alles is gedateerd van 1214. En het hout is 1214. Maar Duitsland van de eerste afgave. Zover. En dat was dan ook de Schietenzaal, de Schietenen-evenzaal. Dat is afgebrand in 1280. Maar wat is het was, want dat ogenblik in brand opstaan. Maar is dat afgebrand en ongelukkig. Dus het was goed. Waarom? Oh, that's where you get the carriage ride. In front. Jimmy doesn't.
See down there? They're getting carriage rides. Is that a line? Jimmy, get down. Wanna fall off? Man, I keep getting your mother's head in the movie. See the model? Jimmy, see the model of the church? Look. That's what that was to the side. It's showing a Picasso painting. That's the color of the one you got me. What? Yeah. Oh, this is good. A really modern The building. contrast. Yeah. Well, this is wood on the outside. It's all done in black. Huh? Yeah, but that's only a little bit. Look at that arch. Huh? I love those curtains. If I can find some like that for Valerie, Stay for calm. her front window. Here you go, home.
like those things. They have them in England all. And here's Jimmy in downtown Bruges, just running like crazy. Those antiques. We went and searched. Look at that old bike. Let's go see. I think it's a parade. Where is the man? Going that way. Huh? Can you get on a ride? What ride? Look at the old Western. You want to go for a boat ride? Yeah. If we can find a boat. Look at that doggy. Let me get some. Daddy, look at that over there. Yeah. Oh, damn battery. Blinking already. Pretty down there, Jimmy. Jimmy, quit rocking the boat.
Ah, who's rocking this? Oh. Van de voorhoorde begrepen. Het is tropisch België. Wat er vandaag gebeurt, of de laatste dagen, is een raadsel. Het zal niet blijven hangen zo weer. Dat is niet voor ons bestemd waarschijnlijk. Nu we zijn vertrokken met de zon voor een half uur. Tijd om de rijen, zoals hier de stadswallen van vroeger heten, over een 4-tal kilometer van dichter te bekijken. Dat is een straal eronder. Vous avez dit qu'on comprenait l'anglais alors, c'est vrai. Sinon, on dit que moi je parle votre langue, bien entendu. Es gibt auch Erklärungen auf Deutsch und wir werden eine halbe Stunde Brücke entdecken, Übergang Kanälen, die eigentlich die Schutzgräben sind. Und einen herrlichen Aufenthalt, einen herrlichen Ausflug, will ich sagen, wünsche ich Ihnen allen. Well, it's a very decent day. It's almost tropical Belgium. It's a thing that hardly ever happens here. Well, meanwhile, we're off for a half an hour's time to discover a few miles of the former city moats. And I wish all of you a very pleasant excursion. Een deel van wat ooit het Sint-Jans ziekenhuis was, bevindt zich voorbij de brug voor ons. Een geschiedenis begon halverwege de 12e eeuw. Werd tenslotte een museum dat een plaats bezoeken waard. Es gehört den allerältesten unseres Kontinenten, das ehemalige St. Johannes Krankenhaus, dessen Geschichte anfing um 1150 und von dem wir einen Teil sehen können uns gegenüber. One of our continent's oldest hospitals, St. John's the Evangelist, the history of which began halfway the 12th century. A part of it appears here, but nowadays it's a museum. It's a place you ought to see. Germanic language. Germanic as German. When you say Guten Tag in German, it's Guten Tag, it's very similar. Of course. Flemish is like hillbilly Dutch. Yes, not just confirmed. Of course, the language taught here. It's the other way around. Yeah, maybe it doesn't look around. Of course, for foreigners, it's very confusing. Very, very confusing indeed. What's the language taught here? These are tiny countries. I should wait there. Well, there, of course, it's much more excellent than German to me. German being our sister language.
Whereas English took a lot of words from the French. Starting in the 11th century. This is also a Germanic language, of course. Lots of French. Whereabouts are you from? Michigan, USA. Michigan? What part? Detroit area. That's close, very close. Cadillac Hotel, which is not close. There's a Cadillac in the Detroit. The original one, there's the bus station. De volgende brug is weer gelukkig iets hoger. Yeah, 1951. En daar 3 onafscheidbare witte eendjes. Op die brug daar voor ons aan de rechterkant staat de ingang van het prinselijke Begijnenhof. Dat een klooster is gesticht door Margarethe van Constantinopel. Zij was een gravin, dat was in de 13e eeuw. Nu echter leven hier Benedictines, dus geen Begijntjes meer. Het is er heel sfeervol. Vielleicht haben Sie schon den Beginenhof besucht, dessen Eingang sich auf der nächsten Brücke zur rechten Hand befindet. Kloster, in dem damals Beginen die Gelübde der Armut nicht abgelegt hatten, aber in dem heute Benediktinerinnen keine Beginen mehr leben. Rilke, der hat über den Beginenhof ein Gedicht geschrieben. The next bridge where the river heads next is higher than the one behind us, fortunately. Upon this bridge here to the right then appears the way into a wonderful place which is named Beguinage. It is a nunnery dating from the 13th century. Beggins were lay sisters. They hadn't taken their vows of property. Yet nowadays, Benedictine nuns live in this most wonderful place. It is like a town within the city. Maar geen angst, onder de volgende brug varen we niet, want deze is veel te laag, zie je ook. En ook is er een hindernis, namelijk het 16e eeuwse Sassel-sluizenhuisje, gebouwd op 3 gewelven. Daarachter ligt het Minnewater, een voormalige binnenhaven, die in waterstand ruim 1 meter hoger is dan hier, dus moeten ook wij onverrechte zaken terug. Es liegt hinter dem Schleusenhaus, das auf 3 Gewölben erbaut wurde, im 1600 ein Teich, der Liebessee, ein ganz merkwürdiger Name, war eigentlich damals ein Binnenhafen, dessen Wasserspiegel einen guten Meter höher ist als hier. Also werden auch wir den anderen folgen müssen nach dem Norden der Stadt, Richtung Nordsee, aber so weit fahren wir leider nicht. There is no reason to get worked up. We shall not tackle the next bridge, of course, it's too bad, you can see, and there is also a serious obstacle behind it, supported by 3 vaults, the 16th century sluice keeper's house, beyond which you find a pond known as Lake of Love, a former inner dock, where the water level is roughly 4 feet higher than it is here, so compelling us to go back and be off to the north of Bruges, as all the others. Last week we were doing this on the Seine. I did it once, and there are 2 drivers, aren't there? One driving, one doing commentary. Yes. And that chap only spoke French, not one language, just 2 known languages. Second language, the only language was given was English. On the recorded. Yes, I believe you're right. They had a lady giving the commentary on the boat, and it was a very big boat. Here we do both. We drive and give commentary. We're not in one language, we're in 6, then French and then invasive. Yes. Comes to language, no. But it was interesting, the French were sunbathing along the shore. No clothes. See, indeed, on the Seine. Yes. I knew this. That's what it looked like. But I hear the beaches of Ostende are like that also. Yes, I think sometimes. I think it's silly. Yes. They can sail out on the beach, but they can't walk on a deck. That's it. I mean, so these short sight restrictions. Tot na het jaar 2000 zal de Sint-Salvatoorskathedraal in Stellingen staan. Brugge werk werd voor het jaar 1000 gesticht. En deze bezit een prachtig orgel daarvoor.
Während mehr als 15 Jahren wird die Kathedrale in Gerüsten stehen. Es heißt die Elsenberger Kirche, gegründet in dem Jahre 1000 und in der es eine wunderschöne Orgel gibt. St. Saviour's Cathedral, there it is, will be standing in scaffoldings until after the year 2000, and was founded itself before the year 1000 as the oldest church of Bruges, which possesses a magnificent organ. Brugge's grootste kerk heeft ook een hogere toren, namelijk 122 meter, volledig uit baksteen, de Lieve Vrouwenkerk. Zij werd in een moeras opgetrokken en in de vroege 13e eeuw begonnen, bezien ze onmiddellijk aan de linkerkant verder. Ze bezit qua kunstwerken, preekstoel, praalgraven, maar ook een beeldhouwwerk van Michelangelo, iets enigs in ons klein land. De toren zien aan de linkerkant. Es hat mehr als 3 Jahrhunderte gedauert, um die ganze Frauenkirche zu erbauen. Ihren Turm sehen wir von links Hand ist nur als Ziegelstein und 120 cm hoch. Erbaut aber in einem Moor. Die Kirche besitzt einige Kunstschätze, sowie Kanzel und Grabmäler und auch schöne Gewölbe, aber auch eine Skulptur von der Hand des berühmten Michelangelo, etwas Einmaliges in unserem kleinen Lande. It took the best part of 300 years to build what finally became the Church of Our Lady, through the lofty steep appears over there to the left. They're entirely of brick up to about 380 feet. An astonishing achievement, as the church was built in a marsh and begun in 1210. Churches possess works of art. This one, for instance, pulpit, tombs and vaults, but also a rare masterpiece by Michelangelo, Madonna and Child of white Carrara marble, which reached us in 1506. Van Brugge's bruggen is deze de kleinste, de grootste wolk ondersteunt een huis. Tussen beiden staat 1430 het voormalige heerhuis Gruthuizen, dat tenslotte een oudheidkundig museum was. Der kleinsten folgt die Größe der Brügger Brücken, auf der ein Haus erbaut wurde. Sie sehen können, alles bleibt gesagt. Es steht zwischen den beiden aus 1430 der ehemalige Palast Grüthüse, der heutzutage ein archäologisches Museum ist. Behind us, Bridge Smallest Bridge and its biggest one follows, supporting an entire house, which of course is easily said. The building between both has been here since 1430. It's a manor house named Grüthüse, which was finally transformed into an archaeological museum, crammed with all kinds of antiquities. And daar ligt het weer om die kerktoren. In Kirchenturm zijn ze niet aanbieden. And there again appears a huge church steeple. 3 verschillende bruggen zijn dit. The 5 bruggen nebeneinander about, composed of 3 individual bridges with one head of our house. Aardige schoorstenen, zoals je dan denkt. Haben Sie die Kamine beobachtet, welche welche drin haben? So geschickt gemacht. Peculiar shape of chimneys is here to the left, for instance. That fascinating shape. Auf der Brücke steht ja wohl sonst der Brückenheilige Johannes Nepomuk aus Prag. Ihm gegenüber ist eine herrliche Hängebuche. Die houdt van bomen waarvoor ongeveer een treurbeuk, een prachtexemplaar. A marvelous tree, well all trees are marvelous, the one there in front of us, which is a weeping beech. Dat ooit het ambachtshuis der Huidenvetters of leerlooiers was het, gebouw uit 1630 voor ons. Ons gegenüber, doch toch renoveerd,
Als ik vind I say dat ehemalige Gerber Zunfthaus. The attractive building in front of us with its tiny bricks was the Tanner's Guild House of 1630, restored a few years ago. Het Belfort kent u waarschijnlijk ook. Maar er echt geen kerk van, want vroeger was het een wachttoren, het vrijheidssymbool, het handelscentrum de stad bij uitstek. Begonnen in 1200, verving het toen een houten Belfort. Er zit een wereldberoemde bijaard, er worden heel dikwijls recitals gegeven op s'avonds. Het is een hele beklimming om de klokken te bereiken, maar het zicht van daaruit toont de moeite. Daar steht der Winterried. Ob schon aussieht eigentlich wie eine Kirche, war er früher ein Wachturm oder das Wahrzeichen, das Handelszentrum der Stadt, überhaupt keine Kirche. Es werden regelmäßig Glockenspielkonzerte gegeben und seine Glocken, die kann man auch erreichen. Die Sicht war ähnlich im Wetter, die lohnt sich. There stands a building which resembles a church, the Belfry. Begun in about 1200, replacing in those days a wooden one that burnt down, formerly was a watchtower. It was a commercial centrifuge, its symbol of independence. So no church after all. Its carillon is well famous and recitals are given very frequently, including in the evening. And believe me, it's a jolly long climb to reach the bells, but the view from there is breathtaking. So is the climb, I can assure you. But it's very good for one's stamina. Listen to the words they say now in Dutch and in German. De blinde ezelbrug, wat een treurige naam. Die blinde ezelsbrugge, een merkwaardige naam, vinden ze niet? And this one's called Blind Donkey's Bridge, what a sad name. Een deel van wat ooit het gerechtshof was, het vroegere Brugse Vrije, deels uit 1520, dat ziet met duiventorentjes. Ziegelstein, groß und klein, dick und dünn, daran benutzt. Es war das Brügger Freiamt, das später Gerichtsamt wurde, als 25. Beobachten Sie Taubenspeicher. Bricks of various sizes, the buildings here were the courts of law at 1520. And notice the dust carts sitting lost until fire. Het volgende brugje staat er ruim 6 eeuwen en overleeft ons, dat kennen het allemaal. Maar werd het op heden nog nooit gerestaureerd. Seit über 6 Jahrhunderten überfährt man die nächste Brücke, die aber bis jetzt nie geendet worden ist, das heißt nie renoviert. God knows how many people have crossed this bridge in Cebu ever since 1390. It is very likely to outlive us all, but it has never in all those years been restored. Well, we nowadays wouldn't do any better. Columbus wasn't even born that Yeah. Unbelievable. Things are made to last, that's all. Do they have an area that has artists? There's an art box you can do, you can paint it. Very beautiful. Yes, indeed, around this. Een schattig klein huisje met een hoge schoorsteen. Die een boekenhuisje net met een own kamin direct aan. A delightfully quaint dwelling here with the dormer windows and chimneys, as though it was built at all. But most houses are privately owned, and many of them, as you can tell, are several centuries old. Das sind meistens Privathäuser, aber dass sie nicht der jüngsten sind, haben Sie wahrscheinlich auch schon geahnt. Het gaat vaak om private huizen en het merendeel is dan ook eeuwen oud. Brugges kerken zijn talrijk. Een van de meest gezellige, dacht ik, is Sint Anna met haar iets gevrongen spits bij de zon. Er staat dichtbij een oudere, kleinere Jeruzalemkerk in de nabijheid ook van de voornaamste Zandpoort. Ein bisschen schief gezogen, wie die Spitze der St. Anna-Kirche aus, die übrigens auch Spitze ist. Es stehen in ihrer Nähe die kleine Jerusalem-Kirche und die Schule der Spitzenklopperin. Hidden partly by a copper beach, a slightly twisty spire of the church of St. Anne's which appears at the back. It's a very charming church. There stands near another one which is much older and smaller,
named Jerusalem, a very peculiar church, and also in the vicinity of the lake of the school of the Lacemakers. It's the present parish St. Anne's, but unknown to most tourists. So that church, St. of Jerusalem, or as you come to Israel, was built by Italians in the 18th century. And it is, as I tell you, an exact replica of a church which stood there in Jerusalem. 600 years burnt down. It tells you the Holy Sepulchre here. That church was burnt down, and only the replica remains intact in 30 years. So built by Italians, stood here in the 13th century, and the built church in the 16th. Non è possibile mia sorella? Die Häuser sich wie Spitzen hier, die Stufengiebel. Isn't this nice? I love the old houses, the crow's-set gables. You all should be allowed in to have a look round the house, wouldn't you? Een soortgelijk huis aan dezelfde kant vanuit de jaartal. Ähnlichere Giebel ist daarvan erwähnt worden. This frontage here to the right, to its date. Een trappenhuis ook met veel zwier, het is alleen in de 18e eeuw met zijn balkonische kunstmeetwerk. Es wäre ein Haus aus Haydn oder Mozart, da das mit dem kein Balkonstruktion wäre. A very posh-looking house with its pretty balcony of wrought iron, apart from the 18th century, except for that. En een huis gebouwd als een kerk, om als een kerk mee te gaan waarschijnlijk ook. Dat is gotisch uit omstreeks 1470. En sehr oud Haus fast an der Kirche, das gotische, das ist 1870 und gegenüber. A tall Gothic house in front of us that looks like a church, and which might stand as long as a church too. It's been there since 1470 anyway. The quality of those days. Niet alleen kerken hebben torens. Bijvoorbeeld voor ons staat een burgerlijk gebouw uit omstreeks 1400. De voormalige poortersloge, het tegenwoordige Rijksarchief. Het bronzen standbeeld van de wereldberoemde kunstschilder Jan van Eyck, geboren op het einde 14e eeuw in Verbrugge leefde hij. En een stad die aan krijgsgeweld ontsnapte en die goddank nooit opgevat werd. Hier zijn huizen bewaard die nagenoeg 800 jaar oud zijn. Der rühmte Maler des Genter Altar, der Jan van Eyck, geboren im 1400. Das Gebäude seiner Statue aus Bronze gegenüber ist aber keine Kirche. Das heutige Staatsarchiv war als die Bürgerloge aus dem frühen 1500. Und es besteht heute noch das Zollhaus, in dem früher Steuer bezahlt wurde, gebaut mit den weißen Stäben zur rechten Hand. Und vielleicht hat auch sie der große Reichtum alter Häuser erstaunt. In einer Stadt, von der man sowieso spüren kann, dass sie Gott sei Dank nie von Kriegen zerstört wurde. Nie wieder erbaut. The bronze statue of a renowned artist, the painter Jan van Eyck, who could have met Chaucer the poet, as both men were contemporaries. Now what he seems to be contemplating is a building he also saw, but which is not a church once, a civil building instead, of roughly 1405. It used to be the house of the Burghers, and at the present day a part of the archives. Of that same period still lays a former toll house with its white posts and tiny escutcheons, you can see there. And there is such an amazing blend of old houses in this city. Old, indeed they are. Some have been here for almost 800 years. It's one of these few and fortunate cities, especially in this part of the world, as it was never sacked by any war, was never rebuilt, and thank goodness for that. We know what wars are here, what they mean to us. Got a famous neighbour, Germany. Been occupied twice 4.5 years. In the last war, they made a tent and 28 we managed
His army hold 18 days. The Dutch only 2 days. The Dutch 2 days, but the French turned it after. These 4 guys are lying, but of course what could you do like an army against an army like that? Her dad was in the Battle of the Bulge. Not to mention the first one. Once again, line top. Maybe it's your heart, Het kanaal naar links trekt naar de Noordzee. Wij achterblijven thuis, denken te sluiten. Ofschoon hij maar 14 kilometer verderop ligt. Ich bedauere es wie Sie. Bei diesem Wetter fahren wir nicht bis zur Nordsee. Obwohl es nur 14 Kilometer gibt, leidet es gesteuert nach links. The canal to the left is the one to the North Sea, but you shall not go. Sorry about that. Too many lock gates to open up, although it's less than 10 miles away, that's all. 14 so we've had that told us, that's all. De schutsheilige van menig Vlaamse stad gemaakt Maria. Hier als moeder en koningin aan de hoek van een huis te zien, aan wat verder rechts, het grote Mariabeeld. Die Schutzheilige der Stadt Brügge, nicht nur der Brüggerstadt, ist die Jungfrau Maria, die hier als die Mutter und Königin dargestellt wurde, an der Ecke des Hauses zu sehen. Here she's seen on the corner of a house the Virgin Mary, as it is taken fame for God's Queen Mother. Gedeelte met bomen en tuinen en ook die kromme brugjes. Het zicht voorbij die bruggen, dat met de torentjes, vormt een sprookjesachtig geheel met de verlichting op een avond. Dat was niet. Ich kenne keine Städte, in denen es zu viele Bäume gäbe. Es fehlen immer die Bäume. So herrlich der Tag so mit den Innenhöfen, mit der Natur. Malerisch krumm die beiden Brücken da gerade aus. Herrlicher kleiner Sommerpavillon, den man sich beim Musik spielt. Auch eine sehr schöne Sichtweite bei beiden Brücken. Mit Türmchen. Mit der Beleuchtung jeden Abend ist auch alles märchenhaft. Both these ancient bridges, the trees and gardens, and the skyline, the spires, which is quite unique and becomes very light with a floodlights on every evening. And then too, incidentally, that majestic yellow crane is also lit up. What did you expect? Like a huge weather vane. Jeden Abend ist auch der große gelbe Kran angestrahlt, können Sie sich vorstellen natürlich. En we moeten maar hopen, een van die dagen verdwijnt die grote gele kraan. Maar ja, er wordt gerestaureerd.
Dat is nu de hoofdstraat. Of die kraan nu geel of groen is, dat kan weinig belang. Daar staat aan de kant de vismarkt, wat het 1820 's morgens nog gebruikt. Der Fischmarkt ist nur aus vorigen Jahrhundert, nur morgens abgehalten. And not frantically interesting, the fish market appears at the back of the left. It's only built last century and it was used 5 mornings a week. But it turns out to be slightly fragrant too. Tot een jaartal omgesmeed zijn hier de muurankers für Wagen eigenlijk. Die Mauerklammern, die zu einem Datum umgeschmiedet wurden, die hier zu sehen, rechten Hand natürlich. Occasionally we've seen dates as here and well, the date here is simply obtained by transforming the tie bars by shaping them into a date. The tie bars all correspond with timber. Er zijn nu nog heel weinig oorspronkelijke houten gevels bewaard. Omwille van het brandgevaar ging men over baksteen. En de huizen waren vroeger met strodagen bedekt. Meestal met palmen heden vandaag, soms met leien. Ze moesten weg. Toll sehen sie aus, die vorspringenden Stockwerke aus Eiche. Sie wissen genau, wie das Holz brennt und Ziegelstein nicht. Und die damaligen Strohdecke sind aus Ziegel oder Schiefer. Die waren abgelegt. The beautiful wooden houses behind us, right here, these Corbel cottages, nowadays very rare. But I'm sure you know what happened to London in 1666. There were great fires in Bruges in 1412 and 15. In order to avoid such calamities, wood was turned into brick, and the thatch roofs became either tiles or sleds. There was no other alternative. The Griffin. Lovely house in the corner of the back. There's so much to see, isn't there? Yes, I agree so far from the ones I've seen. This is It's an anthology of the history of culture and architecture. We zijn weer een half uurtje ouder en ervaringje rijker. We hebben al iets gezien, maar een stad zoals deze had u heel wat tijd van doen. Maar ik hoop dat de kleine rondkaart de moeite waard was. En zo deze u beviel, misschien vergeet u de gids niet, voor al het gepraat, het gezaag misschien. En dank u ook van harte. Ik wens u een fijn oponthoud, een behouden thuiskomst vooral. Bedankt voor uw komst. Goeie vakantie. Wir haben in einer halben Stunde fast nichts gesehen. Ich meine, in einer Stadt wie diese brauchen wir viel mehr Zeit, also nehmen Sie sie. Dann täuscht dürfen Sie nicht sein. Und hoffentlich haben Sie von diesem kleinen Ausflug und in einigen Erklärungen in Ihrer Sprache genossen. Vielleicht vergessen Sie den Dienst nicht, das Taschengeld, auch hier das Gebrauchliche ist, das wird zum Teil die Einnahmequelle bedeuten, und danke Ihnen aber herzlichst, allen herzlichst, noch einen hervorragenden Aufenthalt zu wünschen, Ihnen für Ihren Besuch danken und auf Wiedersehen. Aber nächstes Mal ist die Sprache für jeden Latein. Ihr könnt aber, glauben Sie mir, in jeder Sprache schweigen, fließend schweigen. And this has eventually brought us back to our starting point, having seen just about nothing. I mean, there is so much to take in a place like this. They took billions of hours to build, you can imagine, so do take your time. It's always nice to be here when it's not too awfully busy. Avoid the hurry. But I hope you enjoyed it.
Now, where are we? Tell I 'em. don't know. You What don't. it's called. What city? Are you lost? No, we're in Peru. Was steht es nicht? Eine Minute. See? But you're gonna lose your teeth doing that. Okay, Sandy, don't go too far that way. Ice cream. Where's that going? Oh, I know Saturday. Op die club, blokken. 47 kan die niet. Dat is 27 punten. Here comes the horsey. Look to me. What? Look at all the statues. What do you think? Look at the statues. I'll put it where the camera sees. They sure like their art in Europe. At least they spend money on it. Look it. Look it. Mommy. Look what I found. Yep. Heather. Let's look over here. Technisch is het vroegere niveau. Waar bij de rest van de waterstand is. Dat hebben we al voor de
Ja, precies. Dan moet je in de stad gaan. Dat we niet mee doen, want dat voor de tijd en dan en dan let erop, ja, 2200 francs. Come on, Sandy, take care of it. Sandy. Here, well, what do you want me to do? You're gonna have to throw that away. Yeah, there's the thing right there. I don't think I have any license in here. Of course you don't. I Why don't would know. you Shut up. possibly have it? Maybe I do. Seriously. Dat is nog eentje wat toen nog op bij jou. Ci facciamo un gelato?
gotta go potty. Jimmy, gotta go potty. Go ahead, tell us where we're at. We're in Ostende, on the beach. Ostende. And it's July 3rd, not July 4th. Don't believe the sign. This is some beach. Sun and fun and summer, unique combination. This is good. No lifeguard. No tops. Number 9 or second class. I think we got the wrong. I like five. So good. Number 9 or second class. Jimmy, you want ice cream?
en heren, Amsterdam Centraal Station, eindpunt van deze trein. Say hi, Mikey and Derek. Here we are in Amsterdam Harbor. Sino hier rechts. Ja, daar hier is mooi Better, hè? Ladies and gentlemen, here we go with a bit of general information. Amsterdam has 100 kilometers of motorway. It has over 1,000 bridges. Mind your head. Denk op je hoofd. Amsterdam hat meer dan 100 kilometer wasserweg. 1000 bruggen. Die Kanäle sind der alte Weg, um Land höher zu machen, damit das zu viel Wasser wegläuft, aber auch die Grund, die man bekommt in die Häuser, überall Wasser drauf ist. Canal all run in circles. Truly circular canal city. If you have to dig your streets, then you will dig in circles, right? The canal is the old way of raising the land level. You can't live here in this bog, in this beach ground, if you don't raise the land level. The ground is filled with water. It used to be flooded regularly. If you want to live there, you dig a canal so that your excess of water runs away through the canal, but second, by land winning. Dig the canal and the ground is laid upon the side of the bank so that the houses then can be built above the groundwater table. That's the idea. As soon as they started building in stone, they found out that nothing would stand up if they wouldn't hammer trees piled into the ground. So every house, every bridge, every major building is standing, also the old palaces, on trees. And they rest these trees upon the original sea bottom of an average depth of 14 meters. That is the sea bottom underneath the bottom at a depth of 14 meters. Even in het Nederlands, Kleine Lijnbaansgracht, dat betekent touwslagersgracht, hier afgedamd in 1908 aan de linkerkant, maar ook op het Leidse Plein. Ladies and gentlemen, we're entering the old city, right here.
First narrow houses Jimmy, with don't give the beams phone of hoist on top. Look at that. Second house is two hoists. Zweite Haus in Essen. Zwei Hebebalken. In Essen. Schon vorbei. Aber normal haben die Häuser eine Hebebalken. Es waren alles Speicher in die Zeit, als Amsterdam das absolute Handelszentrum war im 17. Jahrhundert. Jedes Haus hatte wenigstens einige Stücke, das diente als Speicher. Every house has a hoist on top. I hope you saw that. A hoist. Narrow, tall, and big houses. They all date from the time that Amsterdam was the absolute heart of world trade, 17th century. Every house and warehouse that is at least a couple of floors served as warehouse. But many houses, as you will see, have windows with doors, shutters in the middle of the house, top to bottom. Then the entire house is warehouse. Let's go on to the third 17th century Traders Canal. Eerste 17e eeuwse koopmansgracht. Even wat extra dan het doet. Die Bridgegracht is de derde van die drie koopmansgrachten. De buitenste. En buiten de Bridgegracht, daar begon de Jordaan. Dat is dus hier aan de linkerkant. Hij begint heel klein. Het was een industriegebied. Voor industrieën die de rijke kooplieden in het hart van de stad niet wilden hebben. Dus het stonk er verschrikkelijk. Milieuonvriendelijke industrie. Liep je met een passerende gracht. Vol met vluchtelingen. Die smeltkust kwam echt de Jordaan, echt Amsterdam. I was explaining to the Dutch people that all the diagonal streets on your left and canals are the beginning of the industrial area. But you built the area in the 17th century. A melting pot of immigrants. Many came from France, here on this side of the city, because they were Protestants and persecuted in France, famous Huguenots, and they settled in that area as refugees. Poor area in those days, and it was packed, and they say that the true accent of Amsterdam, the true mentality, comes from that diagonal area to the left. Today, it's one of the top spots to live in. So popular it is, so intimate and rectangular. Its tiny streets and canals. The name of that area is called the Jordaan. Some say the word comes from French, from Jardin. That's not proven. This canal is known as the Prinsen Canal. Und dann hier links auch wieder ein früheres Kanal. Das heißt noch immer Kanal, aber es ist nun eine Straße, einer der 10 getrocknete Kanäle der alten Stadt. We see here on left the street, that's in fact the old Moose Canal. Just watch
Just watch, just look outside, enjoy what's going on, so much is happening. Open your windows. Captain is getting angry at the water bikes, and of course he is right. But leven die Kirche und der Turm hier vorne. Mooi meiden. We see there on top of the tallest tower of Amsterdam what the poets call the crown of Europe. What does it mean? 1489, the Archduke of Habsburg, Maximilian of Austria, visited Amsterdam. From Amsterdam to life, he carried the German Habsburg crown in their coat of arms, in exchange for ships and money for his wars. It meant Amsterdam can do business in the entire German and Habsburg Empire from now on under my protection. The crown figures in the Amsterdam coat of arms. In this church buried Holland's most famous painter, Rembrandt van Rijn. Meine Damen und Herren, am Holstenturm der Stadt sieht man die Kaiserskrone. Es ist die deutsche und Habsburg Kaiserskrone. 1789 besucht Maximilian in Österreich Erzherzog der Stadt Amsterdam und gibt Amsterdam als Handelsvertrag mit allen deutschen und Habsburg-Staaten unter seinen Geschwistern, die deutschen Rekord. Der Kirche begraven der berühmte vornehmliche Vater Rembrandt van Rijn. De kerk is begraven in de Westerkerk Rembrandt van Rijn. De hoogste toren van de stad, 87 meter hoog. Somebody we all know lives almost next to the Western Church. Anne Frank. Her house is coming on your right. The house of the flagpole is now a world-famous tiny museum. Anne Frank House, hier aan de rechterzijde, is geöffnete Tür, niet fahrende stukken. Meine Damen und Herren, dat is Anne Frank House. Heeft u het gezien? Het huis met de open deur, dat is het Anne Frank House. Oh, hè? Nee.
Amsterdam has many areas where there is no public transport, and this is one of them. Amsterdam hat 50.000 woonschieven. Abwasserumkettingkanaal. Aber weiter haben wir die Elektrizität fließen ins Land, alles was man in einem normalen Haus. Es gibt auch Wohnschiffe, die kosten sehr viel Geld. Ich kenne Wohnschiffe, die kosten mehr als 300.000 Gulden. Especially this part, just enjoy without talking. Just enjoy. Have a look. On the left, in fact, there is a market. It's called the Northern Market. That square around the church called the Northern Church. 1632. Prachtig stukje Amsterdam. Wat een dorp is het toch gebleven. Een landelijk stukje Amsterdam. Met links de Noordermarkt en de Noorderkerk. Uit 1632. Nachtkirche links und die Nachtmarkt. Hier in de sehr gemütlichen alten Teil der Stadt. Look at the birds. I love these little houses like here on the left-hand corner with its two stair gables in this Haus am Linke-Ecke, sehr schönem Haus. Und das Bodenseitenkanal, meine Damen und Herren, das Spinnennetz der Amsterdamer Kanäle. This is the bottom side canal of Amsterdam, known as the Brewers Canal. Once there were 22 breweries. This is the final canal in the Amsterdam Bible for the harbor. You'll see the captain takes us through the locks now, open doors, one of the 16 old city gates. The Schiff kommt durch die Schleusgleich, einer der 16 alte Türen, Schleusausgänge der Stad. We komen dus direct weer even de 16 oude sluisuitgangen van de stad. Even wachten op die tegenligger. En dan gaan we op de straat door die ooit een zeedijk was, de Haarlemmerdijk. Now, a shopping street. We will go underneath the bridge that was in the 13th century, thus just a sea dike. The dike of Haarlem, the original Haarlem with two A's. Haarlemmerdijk, dat is ook Brugge-dijk, maar in Duits is het IJsmeerdijk. Dijk van Haarlem.
alles links van ons hier zijn allemaal vroegere eilanden. Achter ons de westelijke eilanden uit de 17e eeuw. En dit hier links is nog een deel van het station van het kleine eiland. Hamilton's vader op het grondstoel. Wij weten dat het kan, maar buitenlanders zijn overal verbaasd. Dames en heren, de 16e wereldhaven, LA. Abgeschlossen sein. 1932 Nord
skyline, say the old Manhattan. That's what people saw coming back from the Far East or the Far West. There it is, the old skyline of the coming out of the Indian. That's what was fabulous with because we're approaching the Maritime Museum. The Maritime Museum was originally the arsenal of Amsterdam. That is where the guns, the ship anchors, the swords, the uniforms of the fleet of Holland were stored since 1656. The nation's warehouse, as they call it here. We see a ship that is, of course, a replica, a copy of a ship that sank on its maiden voyage in 1749 on the English south coast. It was in those days one of the biggest ships in the world. The name of the ship was the Amsterdam, and a part still lying at the bottom of the sea, as it did from Hastings, out of England. Captain is taking us to the back of the mirror of the ship. Let's have a look at it. Let's talk about it. We have seen here that sheep is in the ground and he's outside the ears tonight. He's going to hit him up the up to that. Sign the ship. Sign the corner of the ship and then show me about the ship. We're still there on the right side. We're looking on the left there, on the right side, Neptune, the god of the sea. On the left, we see Mercury, the god of trade. The light golden in the air. But on top of it all, we see the Amsterdam coat of arms, the 3 anvil crosses. You see that? The anvil crosses, according to the legend, stand for the dangers that threaten the city. Water, fire, and the flame. Understand the flame, right? That's the meaning of the Amsterdam coat of arms. Up in the side of the west, the Schiffers Zeeman West and Toelen is the power. Always Zeeman dat Rijkspolen, Toelen en Amsterdam stadstappen. Die 3 Andreas gooit in de Riepen, bedeuten die 3 gevaaren die die stad bedrohen. Feuer, Wasser und die Pest. Links steht man Mercurius, Gott vom Handel. Steht hier de Grootjudith aan de rechterhand. U heeft het ook niet begrepen, het is de God van de handel. Dat is er te zien op de spiegel op de achterkant van het schip, de Amsterdam. Het specerijenschip van de Oost-Indische Compagnie, dat vergaan is als allereerste rij de Engelse zuidkust in 1759. Die tijd gingen 1 op 4 schepen. One of the 4 ships of the Dutch East Indies Company used to rank sooner or later. Japan, Java, Indonesia, Thailand, and Ceylon. Very important canal. It was the heart of Jewish Amsterdam. I'll tell you more about it in a moment. Wir kommen gleich in die alte Hafen hinein durch das Kanal verder links.
einmal das Herz das jüdische Amsterdam, aber mehr darüber in einem Moment. Oude Schans. We gaan even naar rechts kijken, want daar zien we dat beroemde restaurant waar je betaalt volgens de etage waar je op zit te eten. Wist u dat? First thing we'll see here, just across from the old city houses, the old harbor houses, we see a Chinese restaurant. We're paying here according to the floor you're sitting on. The higher floor you pay more for the food. Solche Restaurants wie hier rechts, da zahlt man, je nachdem man gesessen ist, ein höheres Sum, zahlt man mehr für das Essen. Es gibt solche in Hongkong, Rotterdam, Göteborg, Schweden. Further to the right we see a hotel on water. Noch was weiter nachher sieht man ein Hotel, ein Luxushotel. And now, north side. The old east side is where the river has free storage of the Far East. Why is that? So that you can enter directly on the natural side. Around the canal there were thousands of warehouses for the storage of the goodies, of the goods, merchandise. The areas, the neighborhoods were packed with immigrants, and at least half of them were Jewish, from all over Europe. But many were other religions or races. Many were refugees of the Spanish Inquisition. One third of the population of Antwerp fled north after the fall of Antwerp by the Spaniards in 1585. Amsterdam built its fortune actually on the downfall of the city and harbor of Antwerp, 1585. Here is the canal known as the Old Red Forest Canal, the Oude Kant. Deze romantiek kan zeer kijken links terug van het stadion dat de warehouse John, Weststadtlich, ja nicht sein das größte Beispiel in der Stadt. Zuerst sind Insel, erst gebaut nach 1650, alles gefüllt mit Immigranten und Handel der Welt. The first areas here are islands built after 1640. On left, Appenburg, on right, Walse Island. Before 1640, the city ended with this great fortress tower, Montalban Tower on the right. Montalban Tower at the end of the city wall. Wonderful tower. Montalban Tower, dat endet in de zweite Stadtmauer hier ergens. Mauer is weg, een Erdenmauer mit Palissaden, aber der Turm steht noch immer wunderschön da. Toeren, Montalban Toren was een bolwerk, net als de Schrijftoren, einde stad. The wall was taken down and the city was growing to the left. Most of the Jewish immigrants and poor Jews were living on islands behind these houses. Islands that were named Eilenburg, Valkenburg, Marken, etc. It's all been gone, it's all been sanitized, renovated, and there are only slight remains of that period. There's one person we all know lived in this neighborhood.
verloren. Zoals hier in dieser Gegend wohnte. Er wohnte zwischen die sehr reichen Juden aus Portugal. Ich sehe schon an seinem Haus da vorne mit roten Läden, weit weg da, zweite Haus von Ecke, ein richtiger kleiner Palast. Links vom Schlosswachtenhäuschen. You see it up front now, you only see it a moment. The house with the red shutters and two chimneys. That's from the Lockwarcher's house. See it there? In a street still called today Jewish High Street, Jordan Reisstraat. 17th century, a most exclusive and rich street. His neighbors were Portuguese immigrants and the first editors of the first Hebrew editing company in Northern Europe. Remnant used to illustrate the books of this editing company. Menasamin Israel. Here we go through the lofts and passing the Lockwarcher's house. We gaan het door de sluis Schloss. Nederland is soms beter dan Jordan Reisstraat eigenlijk van enkele van de oude zeedijk is. En in het 13e eeuw echt een zeedijk was. We're not finished yet. Every Dutchman will tell you that the old Stretch and Later Island, dried by Jewish immigrants in the 16th century, known as Fleetburg, is Amsterdam Waterloo Square, and the flea market, there it is, and the new city hall, and the birthplace Baruch de Spinoza. Here it is. Waterlooplaats niet Schoenberg, niet Neuem Rathaus, nicht die Moisten und Aaronkirche, wo einmal der große jüdisch-portugiesische Philosoph, der Brunnen Baruch de Spinoza. Waterlooplaats, hier auch die alte Stadt getroffen, 16e Jahrhundert. Gooienburg heette het voor de Hollandouwers. Gooienburg was natuurlijk het soort stad hieruit. Het woord, afgeleid van het woord Loonburg. Loonburg betekent Vloedenburg, betekent daar stroomde de Amstel, daar vloeide de Amstel. So you see it today as it was in the old days. The officials, the magistrate of the city, next to street trade, and of course Amsterdam didn't build its new city hall on the side canal. No, ladies and gentlemen, we're arriving here at the very roof of Amsterdam. Here is River Amstel, Amsterdam, Dam in the Amstel. Monument here for the Jewish resistance during the last World War. Here on last, look at that. That's black stone. Hier in Amsterdam weer in het werken. Und meine Damen und Herren, wir sind hier am richtigen Ursprung der Stadt, Amstelschloss, and there is the second part of that enormous new city hall, the part that we know as the new music theater. You would call it the Opera House. Und da ist das zweite Teil die neue Gebäudegruppe hier links. Das Teil, das wir nennen, das neue Musiktheater, die würden das nennen, die Oper. Meine Damen und Herren, hier ist, was die Amsterdamer nennen, kommt mit komischen Namen, ist Opera. Da braucht uns Oper zusammengebaut für 1,5 Milliarden Gulden. 1988, here's the main entrance right of the City Hall during festivities, as well as the Opera House at night. A wonderful sight, the thousands of lights. Hier is zo'n over steeds gestreden speeltuingebouwen van de Oostenrijkse architect Philip Holzbauer. The Blue Bridge, we go underneath. The 19th century on Paris-inspired bridge. Blauwe Brug. En hier dat bridge, 19e eeuw.
meaning of meager means thin bridge. Why was it called the thin bridge? Because it wasn't for traffic, it was only for people and chickens. Right? It was also called in the 16th century the chicken bridge. They say you haven't been in Amsterdam if you haven't passed the Meager Bridge. Well, I don't know about that, but at least we're seeing now the original Meager Bridge. Berühmteste Häferbrücke der Welt, meine Damen und Herren, man sieht es ganz zufälligerweise, dass die Brücke sich öffnet. Das geschieht nicht niemals. Da ist sie mit 9 Durchgängen, ursprünglich 13 Durchgänge. Da ist sie nicht hinausgegangen gewesen, wenn man diese berühmteste Häferbrücke der Welt nicht gesehen hat. Brücke nannte man ihm auch, weil er durfte Hühner und Leute waren nicht für Verkehr. Ja, aber biggest single house in Amsterdam is the Amsterdam Fort. In 17th century, it was social care by the prostitutes for the old women without any income, right? Because the poor in those days were poor, more than today. Das ist das größte Einzelhaus der Anstatt, das Witwenhaus oder Amstelhof, spezial hier für die alten Leute. Und dann nun das Patrizierteil. Herrengracht, and now the patrician part of Amsterdam, at least one canal in this famous rich area known as Jansenburg Canal. Let's have a look at this. Right? The double staircase in front of a house is facing shows us power and glory. Look at the Italian consulate, look at the size of the building on top. Right. This is where some of the stops where the elite of the Republic, and especially the elite of Amsterdam, was living alongside this canal. In a moment, we'll see City Palace after City Palace. Moment over. En die eerste stok is dan in Stockholm an Bord. Das ist natürlich weit über der Grundstock, wo das Personal seine Wohnung hat oder Küche oder andere Sachen. Die Tür für das Personal ist in der Doppeltreppe. Das ist immer ein Teil von oder Macht. So we see that the door for servants is always in the double staircase, right? And on top of the house, later on, you will see French style or palace style Renaissance. The outside of the bridges were not shown so much. But now, the view on 7 bridges here on left. You can see the blue how many you go? There it is.
viele waren slavenhandel oder regenten in republiek. I was saying that many were regents of the Republic in those days, or regents of the city of Amsterdam. On top of the houses, again, the wonderful decoration. Remember that many of the regents were slave traders. Not very nice, of course, but look at the Negro heads above the door here on that. See that? That's the house of Amsterdam, slave trader of the 18th century. 2800 slavenhandel. Hier in 249 de deur. 249 deuren zijn er al voorbij. 500 slaven komen uit de boven en we zien Neptunus en lachen. That's human target sitting on whales. House of a wine merchant. The house of the first mayor of the city, 502, is first Roosevelt, when Gorbachev was on a party last year, right? Burgermeistershuis, 500 slide, means balkon. Huis van burgemeester, en bij de landingstijger. And then now, unknown. With the exception of the corner houses, the golden mint, the golden corner, if you like. Historians say that here begins modern capitalism. One after the other, former palaces. Nowadays, Financial Times here on that. Financial Times hier op de site. Daneben Goethe-Institut. The golden gold. Nobody lives here. Do I need to say it? The power was not in the hands of a king or a queen, it was in the hands of the burghers of Amsterdam, right? Rich to poor. Here we see part of the oligarchy, the families that ruled the Republic. Many were members of the East Indies Company. Sehr schöne reiche Familie van Hall, die diesem sehr schönen grauen Haus. The patrician family van Hall in this wonderful house on Bright. Look at the grey house, the sculpture around the windows. Look at this French house sometimes. Here from the unique. In our time they often destroy some of the old stuff. And what a pity. Here on the right hand side, what a mistake, right? Jammer, hier aan de rechterkant, hoe ze dat vernield hebben, hè? Onbegrijpelijk. Maar goed, we gaan weer verder in het stuk dat... Yes, dance noise. In Amsterdam you have a lot of houses that dance. Have a good look. If you look to the right, you see a whole group of dancing houses. No, they're leaning to the right or the left, often supporting each other. Dancing houses. Because of the bad soil, of course. Het Nederlandse tweelinghuis achter ons tweelingbroertje staat tegenover de tweelingzusjes. Die op de linkerhoek waarschijnlijk zo genoemd omdat die geen hijsbalk hadden. Huis hadden toch geen nummer, ze hadden namen. The last part. If you have any questions left over, let us know. En er nog vragen gibt, vragen Sie het einfach. Houses had no numbers, they had names. How did people know the name of the house? Look at the house number 23 on left. You'll see
a blue stone with yellow moon in there, and recently got Farmer's name, meaning moonshine. So the original founder of that was Mr. Moonshine. That's the Moonshine. Yes, voilà. Ja, das auch genau das Mondschein steht auf einem blauen Stein über den ersten Schloss. Das geht ein bisschen zu spät auf. Das ist eigentlich zu schreiben, dass das auch nicht nur von der Mondschein, sondern gegeben auch einen Namen und ein Himmelstein und so konnte die Leute irgendwann die Namen behalten. Himmelstein zeigt dann etwas vom Namen der ursprünglichen Dichter des Hauses.
werden auf linke Ecke steht man das Größte Hotel American aus 1903. Wurde ist gebaut, wo so viele Leute sich gerne schauen lassen, ihren Kaffee trinken, am Olympus, leicht den Platz nehmen, das Stadttheater. Next to the town theater, you can't see it, but here on like the plank, sort of here on that, is on the left hand corner, David's Hotel American, is named in French, because it's very swell to be seen there in the Grand Old Coffee Hall next to the town theater, right? Next to plank. The hotel was from 1903. Ladies and gentlemen, one more thing I'd like to say. You look to the right, we all know Central Park, right? We know the recent film. That's most beloved and craziest park is the Amsterdam Football Park, beginning here on your right. This is where the young people hang out, where you have free theater, concerts, and all kinds of stuff. Along in Amsterdam Park area, and it's the beginning of the richest part of town, Amsterdam South Side. Om rechtsbijde aanvangt door voor je friend, right? I bet you didn't know that. That, dear passengers, brings me to the end of this tour. I hope I was able, together with this captain, on this hot afternoon, to pass without nur einen Intro Show. Und ich hoffe, dass Sie auch damit einverstanden sind, wenn ich Ihnen erzähle. Das Reiseführer, einer der Berufe ist die Arbeit aufgrund persönlicher Zufriedenheit. Das lasse ich gerne Ihnen übrigens. Fühlen Sie sich frei darüber, aber dennoch will Sie es zeigen, wenn Sie aussteigen. Ihr vollen Abschied. Auf Wiedersehen. Schöne Aufenthalt. In Amsterdam. Het weer alles aan boord. Verder is natuurlijk het leukste dingen wat ik altijd ook voor u. Mooie vaart was. Zoals tot de volgende keer daar bij deze of een andere rederij. Here's your towel warming racks. Here's your adjustable shower head. This is nice because this comes right off. And this moves up and down. And that hook's right in. This is strange. This is our Amsterdam hotel room. Checking out phone book. There's Jimmy's bed. We have a nice
Little refrigerator here. I just told him to go home. With all nice things in it. Let's skip the reunion, fellas. Right. We've got to get out of here. All right, Little liquor bottles. You will never leave this place. Kinds of wines. It's Bandit! He followed us! Silence the animal! I want to go back and leave. Hello. Should get that shirt for Vicky. What? What shirt? That one right there with the bow. Hey.